Sin saber q el ira. Al dueño de la empresa. Q estaba a punto de firma con ellos un contrato de 800 millones de dólares. Le derramaron vino encima delante de 200 invitados. Llamándolo alguien. Q no merecía, estar allí. Nadie imaginaba que el hombre al que ridiculizaban era el inverso detrás de todo el acuerdo. Los movals grababan. Los murmullos corrían rápido. Algo cambió en su mirada cuando salió, sin decir una palabra. Y las consecuencias empezaron antes de que ellos se dieran cuenta de que él había actuado. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo significa muchísimo. Ahora sí, vamos a empezar. Sabes esa noche en la que todo parece impecable por fuera, pero hay algo feo escondido detrás del brillo. Fue en una noche así cuando David Rivero entró en el salón noble del Hotel Imperial. La barba un traje marino, pelo perfectamente cortado, un reloj sencillo, nada ostentoso. Es tipo de apariencia que los ricos ignoran porque no llama la atención. A David le gustaba así, que dudarían. A ranas de cristal colgaban sobre monteles blancos. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo suave que casi nadie escuchaba de verdad. Perfumes caros se mezclaban con el huracán, vino y buffet caliente. Había movals por todas partes. Nadie quería perder la oportunidad de demostrar que había estado allí. En cada pantalla giraba el mismo logo sin parar. Aurora Quantum Systems. El gran negocio de 800 millones de dólares con un inverso misterioso era. El tema de la noche. Los empleados cuchiqueaban en los pasillos. Los invitados presumían como si fueran los dueños. David atravesaba el salón despacho, monos en los bolsillos, observando caras. La seguridad lo había parado una vez en la entrada. El guardia lo miró de arriba abajo y preguntó. ¿Ustedes del Catherine? David sonrió y mostró la invitación negra con celo platido. El guardia lo dejó visiblemente avergonzado, pero dentro la misma energía lo seguía. Dos mujeres cubiertas de lentejuelas lo miraron rápido, y eran el bolso de brazo, como si pudiera rozarlas. Un hombre de esmo queen se puso delante en la barra y soltó. Empleados primero. No, con una sonrisa contenida. David simplemente se apartó y pidió agua. No necesitaba explicarse. Si la noche salía como al planiba, las explicaciones sobrarían. Al fondo del salón, los cámaras se giran hacia el escenario cuando el presentador golpeó el micrófono. Su voz resonó sobre el mamulo bio. Señoras y señores, bienvenidos a la gala de Aurora Quantum Systems. Cabezas giraron, aplausos surgieron como reflejo ensayado. David se quedó junto a una columna, lo bastante cerca para ver, lo bastante lejos para ser invisible. El presentador sonrió de más. Hoy celebramos una alianza histórica. 800 millones de dólares. Un contrato que cambiará la ciudad. El mercado, tal vez el mundo. Se sencha la ambición, volviéndose más densa en el air. Entonces apareció ella. Patricia Azevedo, esposa del CEO. Se deslizó hasta el escenario en un vestido dorado, que reflejaba cada rayo de luz. Saludo como realeza, labial rollo impecable. A su lado estaba su marido, Eduardo Azevedo, la cara pública de la empresa, traje medida, postura rígida, todos los miraban. Todos menos el hombre, que realmente era el dueño de la empresa, que iba a firmar el acuerdo, David. Los cuchillos empezaron antes de que él se moviera, en músculo. La gente lo señalaba con la esquina del ojo. Dandos codazos, como si hubiera entrado por la puerta de servicio. Una camarera pasó con una bandeja de vino y una invitada se inclinó hacia su amiga. Juro que es tipo siempre aparece, donde no deep. Seguro es empleado intentando colas. La amiga soltó una risita baja. Al menos el traje es bonito. David lo ignoró. Camino otra, a los grupos, con pasos medidos, monos relajados. La alfombra amortiguaba el sonido.
Observaba el escenario des leos, mirada fija, mondibula quieta, Patricia fu la primera, en notarlo, su sonrisa lego lenta, como quien reconoce una presa esperada. Le susurro algo al marido, y los sellos de Eduardo Bajaron. Eduardo vio del escenario con una simpática falsa y fu directo hacia David. La sonrisa tensa, cena. Hasta debería estar aquí. Toca la manga del traje de David, como esperando que retrocediera. David respondió boyo. Estoy bien aquí. Solo observando. Eduardo soltó una risa corta. Observando. Claro, chasqueó los dedos hacia un empleado. Trae una toalla para el cena. Pares que está sudando con traje barato. Algunos invitados miraron disimulando. O susurro lo bastante alto. Quien dejo entrar este en la zona VIP. La puerta de servicio está al otro lado. Patricia se acercó justo después. Tacones golpeando el suelo en ritmo seco. Cogió una copa de tinto, sin errar a la camarera. Media a David de arriba al bayo. Myra, Carico. Si necesitabas trabajo hoy, solo tenías que apuntar. Finge ser invitado no soluciona nada. David no dio nada. Su calma molestaba más que cualquier respuesta. Patricia dio un paso adelante, y levantó la copa despacio. Leva esto a la mesa tres, están esperando. Empujó la copa contra el pecho de David. Alva que no la cogia, su sonrisa desapareció. En serio. Has tu trabajo. Eduardo le quitó la copa de la mano. Dejamos. La levantó mirando al salón. Para que un empleado perdido no estropee el ambiente. Y volcó toda la copa de vino tinto sobre el traje de David. El impacto fue caliente. Pesado. Gotas rojas cayeron por su cuello. El salón soltó en un colectivo de sorpresa. Alguien murmuró. De verdad lo hizo. Otro levantó el móvil grabando. Patricia soltó una risita. Ahora yo sabe cuál es su sitio. David se limpió su barbilla, con dos dedos, despacio, controlado. Se ajustó la manga. Enderezó la postura y camino hacia la salida, sin decir una palabra. Un camarero susurró al pasar. Es hombre salió como si fuera el dueño del sitio. Nadie le creyó. En el pasillo, fuera del salón, el aire era más frío. Casi silencioso tras el ruido, que de llama atrás. David caminaba firme. Dedos rozando el borde del traje manchado. Soltó un único suspiro contenido, y seco el móvil. La pantalla iluminó su cara. Marcó un mirror. Una voz respondió al otro lado. Listo para instrucciones, cena. David habló boyo. Retiran la propuesta. Se harán todos los canales. Anuncian ahora. Entendido. Colgo sin emoción. Un par cerca de la sensa lo observa, como reconociendo lo da algún lugar. La mujer murmuró. Es el del vino. El no reaccionó. El hombre al lado negó con la cabeza. Los ricos nunca piensan que los calados pueden reaccionar. David pulsó el botón de la sensa, y hizo un leve gesto con la cabeza. Solo eso. Mientras bailaba, afluyó la corbata. El olor vino quedó atrapado en la tela. El sensa sonaba una música suave, casi imperceptible. Su reflejo en el espejo le devolvía ojos serenos, mandíbula firme. Leo un segundo mensaje. Acción jurídica confirmada. Todo en marca. Cuando las puertas se abrieron, el vestibulo estaba lleno de invitados, saliendo a tomar aire. Hey salamados o busca noticias. Alguien vio la mancha, y susurró, es él. Otro cerca de la barricamento. Hey algo raro. Nadie camina así si no es alguien. David pasó sin prisa. Afuera, el air nocturno era fresco, suficiente para aclararlo más la mente. El aparcacoches corrió hacia él, pero David levantó la mano con calma. No hace falta. Voy andando. El chico retrocedió sin entender. Cuando David cruzó la entrada del hotel, la luz del salón se derramó sobre el suelo. La música de dentro subió de volumen. Y de repente se cortó. La gente se giró.
Hacia las puertas de cristal confundida. Un hombre comento, por que paro to do. Paso algo con el contrato. Una mujer así encogió de hombros. Paro no apartaba la vista del salón. David llegó a la esquina del parking. El movo vibro otra vez. Mensaje directo. Comunicado enviado. Socios avisados. Bloqué la pantalla. Guardado al teléfono. A su espalda. Las puertas de cristal del hotel se abrieron de golpe. The seas subieron en shock. Sillas se arrastraron. Un movimiento de pánico recorrió el vestibulo. Los invitados corrían entenda que había pasado. David no se giró. Siguió caminando bajo la farola. Hombros relajados. Expresión firme. Mientras la ciudad seguía su ritmo. El primer golpe de las consecuencias empezaba dentro del salón que acababa de llegar. El siguió andando. La noche anduvo con él. Dentro. Todo se derrumbó de golpe. La música se golpeó en mitad de una nota. Los pantalones falaron. El presentador se quedó congelado con la sonrisa a medias. Un hombre alto de traje gris cruzó las mesas encajadas, movo pegado a la orilla. Su cara pasó de duda a desesperación en segundos. Le susurró algo al presentador, que palideció. Eduardo lo notó primero. ¿Qué está pasando? El presentador tragó saliva. La firma ha sido suspendida. El salón explotó. Conversations se alzaron al unísono. Afiladas como olas de pánico. Alguien cerca del escenario repitió, suspendida, por Q. Una mujer preguntó a su pareja, imposible. Nadie con gala 800 millones, en medio de una gala. Patricia intenta mantener la compostura, pero le temblaba la mano. Se inclinó hacia el presentador, quien dio esa orden. El presentador apenas tuvo valor para hablar, vino de arriba. El socio dice que la decisión es definitiva. Eduardo apretó la mandíbula. De arriba, yo soy de arriba. El presentador negó con la cabeza. Hoy no, por el salón. Ejecutivos miraban sus movidos. Alertas saltaban una tras otra. Cada una peor que la anterior. O salto. Todas las cuentas ligadas a aurora quantum están bloqueadas. Otro acadio. Los inversores están saliendo. Mi pantalla, solo muestra caídas. Un silencio pesado empezó a tragarse al lugar. Hasta los camareros se pararon. Entonces alguien cerca de la puerta, dio un codazo al amigo. Mira esto. Se inclinó. Ojos como platos. Espera. No es el del vino. Un video circulaba por los movidos. Eduardo derramando vino sobre David. Patricia rindo al lado. La leyenda decía. Humillaron a un hombre pensando que era empleado. El video se extendió por el salón en segundos. La gente miraba. Movidos arriba. El shock se convirtió en un silencio duro. Patricia agarró el brazo de su marido. Arregla esto ahora. Eduardo nervioso. No sé en que se rompió. La voz de ella se quebró. Alguien lo hizo a propósito. Una nueva alerta apareció en los pantallas grandes. Contrato de aurora quantum sistemas congelado. Eduardo parpadeó sin creerlo. Congelado. Sin aviso. Sin negociación. Un consejero se acercó furioso. Esto es desastroso. Sabes a quien ofendisteis. Eduardo gritó. Yo no ofendí a nadie. El consejero boyó la voz, como si él no pasara. Ofendisteis al hombre que financiaba todo esto. Patricia se quedó sin air, quien, David Ribeiro. Un suspiro colectivo recorrió el salón. El consejero completo. Es el dueño de la empresa socia, todo. Un camarero memoró contra la pared. Yo dije que no caminaba como empleado. Otro respondió. Se metieron con el hombre equivocado. Eduardo miró alrededor, como si lef otra al air. Patricia se levó la mano a la frente. Arruinando el maquillage. Su voz salió temblorosa. Le echamos vino al inversa. La queda fue total. Los invitados se apartaron. Algunos se fueron en silencio. Otros grababan todo. El futuro de aurora quantum se quebró alien directo. Y mientras tanto, fuera, David seguía caminando. La mañana lego pesada para Eduardo y Patricia. Antes de que saliera el sol, los titulares inundaban todas las pantallas. El video del vino se repetía sin parar. Los comentarios los destrozaban sin piedad. Inversores huían. Socios cancelaban. Consejeros dimisión de madrugada.
Patricia apenas dormio. Se sento en el bord de la cama. Monos temblando. Rimel querido. Movo vibrando sin parar. Eduardo iba de un lado otro. Pelo revuelto. Camisa arrugada. Cada llamada que hacia terminaba igual. Estamos fuera. No lami más. Al mediodía. Patricia dio casi suplicando. Necesitamos hablar con lo estamos acabados. Eduardo dudo. Y asincio débilmente. Condujeron hasta el barrio tranquilo de David. El polo opuesto o KOSQLOS Vivian. Cuando David abrió la puerta, los miró con calma. Como si la tormenta no lo hubiera risado. Patricia habló primero. Voz rota. Nos equivocamos. Te tratamos como a nadie. Por favor. Déjanos arreglarlo. Eduardo temblando. Lo perdimos todo. Denos una oportunidad de hablar. David se apartó un paso. Pero no los invito a pasar. Hablo boyo y firm. No lo pedisteis to do hoy. Lo pedisteis el momento en que decidisteis que el valor de una persona depende de vuestra comodidad. Silencio. David continue. Creasteis un mundo en el que creía que el desprecio no tenía precio. Ahora están viendo la factura. Patricia se limpió la cara, susurrando. No sabíamos quién eras. David respondió. Es el problema. No os importa saberlo. Eduardo tragó saliva. Hay algo que podamos hacer. David negó despacio. El acuerdo se acabó. La confianza se acabó. Y mi puerta está cerrada. Dio un paso atrás, y cerró con una frase simple. Andad con cuidado. El mundo es más pequeño de lo que parece. Se fueron sin nada. Su vida siguió. Su marca no.